Meine Güte. Also, mal schauen. You sure about this, Micah? Mr. Morgan, I never thought I would be so pleased to see your face. Been kind Ja, of oder der Ton ziemlich lonely funktioniert. out here. Where's everyone else? Old mining camp, back up the hill. Huddled around a fire, waiting for Daddy to put food on the table. I've said it before, we got too many mouths to feed. Well, we got a few less now, so you should be happy. That ain't fair, Arthur. I earn my share. You think it's unreasonable to expect others to do the same? So, this house. You speak to the people there already? No. Like Dutch told us. Look, but don't talk to no one. Just following orders. You know me. I'm a good boy. Right. How much further? Not far. What does that mean? Not far. Thanks. Okay. Let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay. Let's head down there. Aber wollen die es machen? Wollen die das rein oder was? Die äußere Anzeige, verbleibende Gesundheit, okay. Let's hitch up here. Ach eh. Okay. Sounds like quite the party. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Okay, cool, um Entdeckung zu sehen, okay. What are you doing? I said get out of sight. What are you doing? Get inside the shed. Ja, wie denn? Was? Ich soll hier rübergehen oder was? Okay. Ja, aber geht nicht in Deckung. Was soll ich machen? Arthur, get in position. Come on. Not there. Over in the cattle shed. Arthur, take cover in that shed over there. Ja, meine Güte, sehr gut. Eine Stresse, ja. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen, We can't help you, mister. I got folks Arthur, dying on the Arthur, trail. we got a problem. There's a corpse right here. Now, I just Arthur, need some there's a body cans of food in the or wagon. something. I hear you. Just Gentlemen, keep your eyes on Dutch. please. I think you should go now, buddy. Now, friend, I ain't asking for much. Please, I am
kind of desperate. Hey, I don't believe it. Come here, partner. Come here. It's goddamn Dutch vandalism. Over there! More of them! Into the inside! Dutch, I got one ready for you. There's another one shooting from the window. Goddamn bastards, you're dead now! One of them's making a run for it! Arthur! Ja, das funktioniert sogar. Leave him. He won't last out there by himself. Na wohin? Alles okay? That's my boy, Arthur. Good shooting. Goddamn O'Driscoll boy's here. Why? Ja, schub mich doch nochmal, Junge, hallo? Bring the horses closer to the Hier house. ist einer. Arthur, let's go search the cabin. Ja, was schubst du denn hier? Wo kommen wir denn da hin? Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Huh. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. Okay. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Okay. B, Tasche öffnen, okay. Sollen wir trinken oder wie? I'm going to start packing the horses. You keep looking. Meet me out here when you're done. Ja, ich will gleich mal gucken, hallo. Kekse. Ein Döschen. Oder war hier noch? Dosenmais, okay. So, sind ja nett und wieder zu. Rot zwar keiner mehr hier, aber ist egal. Was muss sein? Was ist das denn? Haferplätzchen, okay. Ja, läuft. Ah ja, das haben wir schon. Ja, bin schon mit ihm. Ebenfalls zurück mit F. Jetzt ist Escape, ich bin verwirrt. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Okay. Arthur, go see if there's anything in that barn. Jetzt Micah, bin ich ja noch. you search the cabin, see what we missed.
Ich würde... wir laufen schon in die richtige Richtung. Okay. Ich soll jetzt allein in die Hütte rein, oder was? Was, links am... was? Links alt. Okay. Aber wo sehe ich denn hier den Auftrag? Hier war. Hallo, ich komme jetzt rein. Wer auch immer da drin ist, ich tue nichts. Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Aber ich hab doch... er war doch da, aber hau dich! Hau drauf! Klopp! I'm gonna break your neck! What's going on? This guy just jumped me! Oh, did he now? Sorry. Sneaky little bastard. Should I kill him? Ich geh immer noch. No, Da los. not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm O'Driscoll? With the others. Bei den anderen, ja, das ist eine gute Mining Antwort. Camp southwest of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Oh. Gonna blow the tracks. Ja, No, sehr no praktisch. more than that, I swear. Können wir mitmachen? Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh, I don't know anything else. Get the hell out of here. Go. Tab aufheben. Ja, aufheben, ich habe hier gerade den... haben wir uns erst aufgehoben. Achso. Waffen mit Tab und Ding. Oh Gott, das will. Ja, ich hoffe, die Erklärung kommt jedes Mal. Also kann ich mir merken. G-R-I-F-G-H-J. Gott, das will. Der Pferdegeflüster. Easy. You're okay. You're Juhu. all right, boy. Wir haben ein neues Pferd. you let him go, huh? Saw the little bastard scurrying off. Yeah. Figured he won't get far in this anyway. That looks like a decent horse. You should keep him. You need to hitch him. He's already skittish. Der ist auch mein Pferd. Hallo, lass mal Pferd in Ruhe. Michael, what the hell do you think you're doing? Oh, look what I found in the cellar. Wild thing, ain't ya? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss. Are you... Ja. Miss. Now, it is going to be okay. We mean you no harm. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Achso, sie hätte hier gewohnt vorher oder You wie? are safe now. Okay. And you can't stay here. Ja, will ich auch so Come with us. sagen. Arthur. Yes. It's okay. We're bad men.
We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong, and he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail? Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed, and he looked for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. There's some tracks Ya leading udah to the malu. river. Masa Dan? Cross. See, they can
continue up that way. You think it's John? You tell me. Achso, fährt hat auch Gesundheit, okay. Could be anyone. Gut, Let's just das see where they will. lead. So, you were there, Javier. Ausdauer. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Ja, gerade Then schneller, suddenly Junge, they meine were Güte. everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Das hört sich nicht gesund an auf jeden Fall. Watch out for this crevice. Dutch killed a girl in a bad way, Ach komm. but it was a bad situation. That ain't like him, though. Ja, wäre es okay, aber ich auch nicht. Continue along the cliff wall here. Ja, mit dem Messer kann man das Ding öffnen, okay. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Damn snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Oh, will man denn so reiten? Sehr nichts. Gottes Willen. Ist ja ein Ernst, oder? Ist ja schön, dass es eine Ego-Perspektive gibt, aber zum Reiten ist das ja echt. Careful, it's getting narrow here. Come on, boy. Horses are struggling. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Almost there, boy. Come on. Hey, look! Over there! You see that? John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Come on! Up there! It's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. Okay. I Ja, grabbed dann, that shotgun oh. from your horse. Who knows what's up ahead? So. Grab your shotgun. Come on. Q benutzt. Q oder E? Okay. Come on. Und da kommt eine Lawine und wir liegen alle unten. Jetzt kommt. Watch out here. Ja, ich merke das schon so. Aber danke für die Warnung, die sind spät kommen, aber okay. You sure about this? Ja, könnte sein. Und ein It's bisschen coming näher. from this way. Okay, Mierda, we're high up here. you're telling me.
Ja, sind unterwegs. Kein Schiff. Drops down here. Watch yourself. Schnell abkommen. Naja. Kann der aber so runter? It's slippery. Be careful. Stay low under here. Wie mach ich das? Ach, jetzt ja, okay. Okay from here. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Außer der Bewegungsgeschwindigkeit wird dadurch eingeschränkt, okay. Up this way. Come on. Wie soll ich denn essen? Wie ausdauern? That sounds closer now. Ja, einfach wird essen, Junge. Nur langsam, die jungen Pferden. It's fine, Arthur. Come on. Ja, We're coming, John. und... Oh. Schön. Damn, it's cold. Irgendwo dahin. Ja, hier runter war eher wenig, oder? Ach da. Let's keep moving then. Come on. John! Marston, you hear me? John, where are you? John! Out on the ledge. That's John. We're coming. Hey! He's down here. The fella's there. All right! Hot down, Marston! Quick, Arthur. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good, neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. You see that on the ridge? You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Ja, natürlich, wir sind über lang. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. We'll get you out of here. Keep them away from us. Aua. Aua. Good work, Arthur. Aua. Aua. Okay, let's get going before any more of these bastards show up. All right, boy.
on then. Let's get back to the others. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella, got bit by a dog, died an hour later. You ain't gonna die. Not yet. Okay. Hold on. Up there? More of them. Meine. More coming in on the left. Get out of here. Bei dir nichts, hallo. Don't think so. Where you going? Wurde dich jetzt gedreht? Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. Ich will gar nicht machen, was ich genau mache. Should ride in the water for a bit. Try to lose the scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Nah, you can do better than that. One thing you ain't short on is fantasy. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Ja, so der kennt sich ja aus, ne? See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. If you and Dutch talk about how we're gonna get out of this. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. Suppose we'll have to keep heading east. East, into all that civilization. I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We've been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So what now, Dutch? We get strong, we get warm, and we wait. When the storm breaks, we move. But we're safe here. Warm enough. I guess. You sound doubtful. Not doubtful, just worried. We have been shot at before, Hosea. I don't feel that this is honestly anything new. I hope not. We had a bit of bad Ich luck. habe dieses neue Tagebuch gekauft. Covered our tracks, so now Hab das alte beim Feuer verbrannt ist. Das muss auch schon wieder Monate her sein. Ich habe im letzten Moment nicht viel geschrieben oder gezeichnet, aber es fehlt mir sehr.
Es fehlt mir mehr, als ich erwartet habe. Jetzt habe ich endlich ein Geschäft gefunden und jetzt schreibe ich hier wieder. Nach der Sache im Norden und dem Feuer haben wir ein paar Monate in der Wildnis verbracht, sind von nördlichen Grizzlies runter. Blackwater. Also, sind im Winter größtenteils im westlichen Vorland der Berge geblieben. Man hat leicht was zu essen finden können und das Leben war in Ordnung. Dutch hat von einem Grundstück erfahren, das wir kaufen wollten, aber es hat seinen Ansprüchen nicht genügt. Vielleicht ist er auch nervös geworden, weil die Gesetzeshüter uns beobachtet haben und er Angst hatte, dass er erkannt wird. Also haben wir es nicht gekauft und ziehen immer noch umher. Haben in Grizzlies ein paar Neuzugänge aufgenommen. Jenny, ein liebes junges Mädchen, das wir am Straßenrand angesammelt haben, und Mika, ein Gesetzloser, den Dutch irgendwo in einer Bar kennengelernt hat. Dutch hat wohl einen Narren an Mika gefressen, ob er ziemlich hitzköpfig, streitlustig und eingebildet ist. Er und ich sind uns bei ihm nicht so sicher. Wir werden sehen. Irgendwann haben wir es aus der Wildnis geschafft und unser Lager außerhalb von Lakewood aufgeschlagen. Manchmal bleib ich aber in der Stadt auf der Suche nach Arbeit. Vielleicht habe ich was gefunden. Wir haben viel Geld und der Pfad, den wir genommen haben, war so anstrengend und langsam, dass uns bestimmt niemand nach Südosten gefolgt ist oder auch nur herausgefunden hat, wo wir hin wollten. Wir hatten auf Kalifornien gehofft. Aber dann haben wir uns Dutch und Hosea nach Blackwater gebracht. Nein, nicht weg, nein. Nein. Weitermachen, hallo. Also. Blackwater ist anscheinend ziemlich gewachsen, seit wir letztes Mal hier waren. Ich war nur auf einen Handelsposten ein paar Häuser eingestellt, aber dort wächst so schnell, dass es schon fast eine Kleinstadt ist. Die Stadt ist wohl vollkommen korrupt, aber es gibt viel Geld zu holen. Es tut gut, hin und wieder im Bett zu schlafen und etwas zivilisierter zu leben, nachdem ich jetzt so lang unter Zeltplane geschlafen habe, aber ich mag es nicht besonders, so nah in einer Stadt zu sein. Wir leben hier, haben unser Lager außerhalb der Stadt und verstecken uns direkt unter ihrer Nase. Das Leben scheint ganz leicht. Abigail und Mason streiten, wie immer. Ich frage mich, warum er überhaupt zurückgekommen ist. Er kann sich wohl nicht entscheiden, ob er ein Vater für seinen Sohn sein will oder nicht. Die Streiterei ist anstrengend. Hab Gerüchte von einem Mann gehört, der wie Trelenio klang, aber den haben wir monatelang nicht mehr gesehen. Hosea und ich sind da an etwas dran, was Großes. Hosea hat sich einen Immobilienbetrug überlegt, mit dem wir viel Geld verdienen können, denkt er. Bin mir da nicht so sicher. Vielleicht ist es das perfekte Verbrechen. Eins, wo wir Gauner berauben. Aber wir sind sehr vorsichtig. Macht Spaß, wieder in Hosea zu arbeiten. Er ist ein Künstler des Unsinns. Selbst wenn wir dabei nichts rausholen, werden wir wenigstens gut unterhalten. Es ist gut, wieder als Betrüger zu arbeiten. Hosea ist der geborene Verkäufer. Er wird langsam nervös, weil er fürchtet, dass wir ungewollt Aufmerksamkeit auf uns ziehen, wenn wir zu lang in der Stadt bleiben.
Aber das denkt, dass er auch an etwas Großem dran ist. Seine Worte, nicht meine. Eine Bank liefert wohl Geld per Schiff. Also arbeiten wir gerade an beiden Vorhaben und sehen, was passiert. Der Plan ist, dass wir daran irgendwohin nach Westen in die Wüste fliehen, wenn möglich. Mika und Dutch planen, die Fähre in der Stadt auszurauben. Wir denken, dass Reichtümer, Bargeld für Banken aus dem Boot geliefert wird. Diesmal halte ich mich aus der Sache raus. José und ich sind zu sehr mit unseren eigenen Sachen beschäftigt, die ziemlich gut laufen werden, glaube ich. Und Dutch ist wohl überzeugt, dass mit der zusammengestellten Gruppe alles gut laufen wird. Ja, dann hoffen wir das doch mal, ne? Der Plan ist, dass sie den Überfall abwickeln und dann nach Westen in die Wildnis fliehen. Am nächsten Tag ziehen José und ich einen Betrug durch und stoßen dann zu ihnen. Dutch wird fröhlich und aufgeregt. Er redet von Kalifornien, aber redet auch über viele andere Orte. Oh. Wir sind seit Wochen auf der Flucht. Nicht nur ein wenig, wie üblich, sondern richtig. Das Ding, das sie in Blackwater gedreht haben, dieser Raubüberfall auf die Fähre, war wohl ein Desaster. Pinguinie wurde getötet, das arme Ding. Seal und Mac sind entweder verhaftet oder tot. Das weiß niemand so genau. Dutch hat ein Mädchen erschossen. Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder aus Versehen. Vielleicht wurde er auch reingelegt. Wir sind Hals über Kopf über die Berge geflohen und mussten die Beute und fast alles, was wir besaßen, zurücklassen. Er ist natürlich durchgelaufen. Als wir dann nach Osten über die Grizzlies geflüchtet sind, erwischte uns ein gewaltiger Schneesturm. Davy Colander, der sich im Überfall eine Kugel in den Bauch eingefangen hatte, ist gestorben. Es war schmerzhaft mit anzusehen und der Rest von uns ist fast erfroren. Aber wir haben einen Unterschlupf gefunden und ruhen uns in einer alten, verschlossenen Burgstadt etwas aus, während wir auf Tauwetter warten. Wohl kaum der Frühling, den ich mir erhofft hatte. José und ich hatten einen kleinen Überfall im Blackwater geplant, aber das hat sich wohl erledigt. Genau wie das meiste von dem, was ich mal besessen haben. Ich mache mir wirklich Sorgen, wie es weitergeht, sobald wir diesen Ort verlassen oder die Gesetzeshüter uns hier oben finden. Wir haben ein Mädchen gefunden, naja, sollte wohl eher Frau nennen. Ihr Mann wurde von ein paar Jungs von Corn Crystal ermordet, üble Sache. Okay, das war's. Bis hierhin haben wir was nochmal. Das eins ging jetzt irgendwie nicht, egal. Ja, also wir brauchen ja Gegenstände, bringen nur die Hälfte, das ist ja logisch, da ist ja auch nur die Hälfte drin. Ne? Macht Sinn. So, aber noch irgendwas, was wir hier setzen können?
Moment, aber was kurz was gucken. Ja. Ja. Das scheint nicht zu funktionieren. So, guck ich da noch nach. Genau, guck, was kriegen kann und dann geht's weiter hier. Alles gut laufen wird. Ja, so, dann geht's weiter. Jetzt haben wir uns gerade schon. So, was geht los? Ja? Hallo bei Ihnen. Hallo. How you feeling, Jose? You've been coughing a lot. It's the cold. Thank you for bringing John back. Ja, Of bitteschön. course. Immer gerne. So. Okay there, Dutch? Thank you. Thank you for bringing John back. Ja, bitteschön. Finally, some relief. He's beat up, but he'll be all right, I hope. Weil die auch Tagebuch, oder wird? Was hat er da in der Hand? Ach, ein Stift. Ein Bleistift. Okay. Da können wir über klauen hier. Von da kommen wir ja. Gab es hinten noch irgendwas? Die Schublade. Oh, hallo. Sorry, nicht gesehen. Vielleicht. So, hallo. Hallo bei Ihnen. You okay in here, Molly? It might be warmer by the fire. I'm fine, thank you. Okay. Okay. Ja dann. Wenn er mich sucht, ich bin da mal draußen. Oh Gott, ist das hell. Aua. Alter. Haben wir sowas wie eine Karte? Ja. Okay. Oh Gott, müssen wir. Wenn wir gucken, wie groß die Karte hier ist. Ja, das da. Ich habe jetzt aber auch keine Idee, was B und P ist. Was ist denn das hier? Was ist denn Index? Ah, okay.
Bill Williams und Peter Person. Okay. Mehr haben wir noch nicht. Gehen wir mal hier rüber. Hallo. Good morning. Another cold morning. Ja, bitte. How are you doing? Oh, you know, freezing to death. Ja, will ich mir mal Lagerfeuer anmachen. Ich darf mal kurz reingehen. Klopf Come auf. with you boys because I thought you liked action. Couple of days on the lam, and you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party. Probably. That funny, huh? Sure. I don't feel Ja, so geht's am besten zu. Now, you fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would Okay, never anscheinend doubt machen wir you, irgendwas. Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. You Okay. think now is the right time to hit a train. Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Ich möchte aber nicht. Warum soll ich den Zug überfallen? Hallo? Southwest, right Ich Arthur? auch. Yeah. He said follow the main trail south. Ihr seid doch genug. Könnt ihr nicht alleine rein? Ich warte hier auf euch. Kein Problem. Okay, let's go find these bastards before they Ich find glaube, will us. das mal mitkommen. Rob this score their planet. Aber irgendwie im Gefühl. What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. Oh. Ja, hier war schon niemand. As Natürlich far as I can ausprobieren. tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. Wo ist die Fähre? You Oh, good, Dutch? was? Of course. Will Listen, keiner. I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can't forget. What he did to Annabelle, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must Ja, be das ist ein close. bisschen rechts da, ne? Oder wie meint er? Könnte sein. Whoa there. Hold up here. Hold! All right, gentlemen. This is it.
Are we Was denn? goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Ähm, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. okay. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Ja, was soll ich machen? ähm. Ja, ich will gerne absteigen, aber mit I F thought geht's you were lieber going nicht. with Dutch. Ach, mit E geht nicht. Also ganz verstehe ich nicht. Manchmal mit F, manchmal mit G, manchmal bin verwirrt. Moin, moin, Leonard. Ja, wonach soll ich jetzt gucken? There they are. Ja, eine sehe ich. Einer, zwei, drei, vier, I think so. 5. Oben, da ist auch noch einer. Dahinter. 5 Personen. Und jetzt? Oder 6 Personen, glaube ich. Und wonach soll ich denn gucken? Who's he talking to? He don't seem very happy. No. Also die kloppen sich erst eine Runde. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. Okay. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right, let's go pay our old friends a visit. Können wir das nicht friedlich lösen? Wir gehen jetzt einfach hin, sagen, sie sollen gehen und fertig. You boys be ready to pick them off from up there. Ja, aber welches ist mein Pferd? Ich hab mir nicht gemerkt. Ist das hier meins? Ist du mein Pferd? Hallo? Nee, ich verliere mein Pferd. Grab that repeater and let's get moving. Ich hoffe, das ist hier mein Pferd. Aber was soll ich machen? Wähle einen Langwaffenplatz aus, benutze E. Wo ist denn ein Langwaffenplatz? Hier? Oder da von hier. Ah, Langwaffe, okay. Handfeuerwaffe aus. Ja, habe ich. Good. Come on, let's go. Okay. Nee, ich will nicht. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe noch keine Schießübung gehabt. Hallo. We'll circle around the far side and go down that way, same as Micah and Bill. Like you said, Okay. revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just Ja, wasn't sure you kein agreed Problem. with me. Ja, wir spazieren jetzt einfach Arthur, have rein. you Gar completely kein lost Problem. faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on. Und kurz das testen. Geht das wieder? Ja. Okay. Ja, geht du lieber vor. Ich hab, lass mich in der Baum, du machst das schon. Gar kein Problem. Ich hätte gar nicht auf, wenn wir hier oben rumstapfen ganze Zeit. It's steep here. Careful. Ah, okay.
können wir den lieber den Schneeball flach machen oder so. Ich meine, genug Schnee gibt's ja hier. Und wer gewinnt, bekommt hier die Vorräder. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. Ja, auf mich schießen die nicht sofort. Nein. But the way our Überhaupt luck's nicht. been running, Hush. Let's just get down there first. Nein, auf mich werden die nicht schießen. Absolut nicht. Ich weiß nicht, wo der hinten will, aber mal folgen. Stay low. Der sagt mir früh, Junge. Come on, follow me. Vielleicht mal die Waffe rausholen. Ne, das sieht uns ja jetzt absolut nicht, also. Okay, let's get. Gerade im Schnee. Ja, hier hinter steht auch noch einer, Junge. Hast du den gesehen? Oder sind das unsere? Sind das unsere? Ich hab mir doch nicht gemerkt, wie die aussehen. Und jetzt? Arthur, take this spot here to my left. Links. Von ihm aus links oder von mir aus links? so Ach da. what are we doing, Okay. Dutch? I can take this if you want. Just make the call. Ne, hier aber nur einen. The lead, go. Halte während du um mit ihm zu sprechen. Füge übernehmen, Band darauf rausschicken. Ach komm, wenn schon, dann grandios I'll go sterben. first. Kann ich hier schon schießen oder nicht? Egal. Okay. Ja, ich rücke vor, bin nur gleich tot, aber egal. Ich rücke vor. Bin gleich tot. Warte mal. Ding öffnen. Ich hab was nicht. Ja? Nee. F? Brauche Inventar, hallo. Was will Inventar haben? Hallo, ich brauche gut, da. Ja, aber jetzt. So gut Zeit muss sein. Ja, sehr schön. Ja, achso, das war unser. Nicht schön. Nein, nicht gut. Ich habe das Gefühl, das Essen war eine gute Idee. Aber ich weiß nicht, wer mich da abknallt hat. So, what are we doing, Dutch? I can. What the hell are you doing? All right, boys, kill these sons of bitches. Kill every last one of these bastards. Ich schieße die ganze Zeit ab. Ja, das geht doch nicht. Ich bin tot.
Ja, okay. Ich glaube, das wird noch länger dauern, glaube ich. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Warum schießt ihr denn beim ersten Mal nicht? An der Ladehemmung oder? Ich verstehe das nicht. Ich drücke immer, aber er schießt nicht. Warum schießt ihr denn nicht? Hallo, ich schieße doch! Nicht äppeln? Aber, ich bin tot. Ja, ich weiß, der Wind, aber ich hab schon nicht gesehen, wo der schießt. Aber... Da vorne, aber... nicht mehr tot. Geht um Essen. Ja, wir gehen also nicht. Aber. Boah. Die Grundpunkte sind die Gegner, aber an. Ist schon gescheitert oder fertig? Fertig. Alter. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe mir 2 von uns abgeschossen, aber egal. Bisschen Schuld ist immer. Ich dachte mir, der war kurz, ne? Der braucht das ja nicht mehr. Hallo. Wir schießen jetzt schon wieder. Ja. Willst du bitte dann laufen?
Ja, ich sehe keinen, tut mir leid. Ich will gerne schießen, aber... Also einer. Oder? Oder kommen wir ja. Warte, wenn das Level noch geholt ist, aber... Dann ist wieder tot. Da wäre das nicht durch. Okay, was bringen wir das? Okay. Was ist das? Soll da hier wieder einsammeln? Ja, dankeschön. Ja, nicht so im Lager, hallo? Ich will erstmal hier meine Beute. Sucht im Lager, wenn es immer klappt oder was? Klappe! Was soll ich denn machen? R um welche so. Let I. Okay. Ja gut, mir ist eh nichts egal. Da haben wir es so. Ich komme gleich. 25% Fortschritt für Stufe 3 Ausdauer, oder was? Da habe ich euch jetzt schon. Ja, aber noch nicht. Hallo. Ich hab doch getrunken. Lass mich diese Leute erstmal. Ich will eine Taschenuhr, juhu. Sind reich. Ja, so eine angebrochene Flasche. Goldene Ehering. Oh, jetzt geht's los. Sind wir gleich reich. Und jetzt eine Villa kaufen. $5 haben wir mittlerweile. Oh, Silberring. Dankeschön. Oh, warum? Es geht ja noch. Es geht los hier. So. Noch eine Fahrschein. Hallo. Oder? Ich darf mal kurz. Dankeschön. So, lass mich nicht alleine hier jetzt. Das wäre natürlich jetzt blöd. Aber... Kann ich hier hochklettern? Hallo, jemand hier drin? Klopf, klopf. Hallo? Kommen Sie raus mit hochgezogener Hose, bitte. Und dann eben nicht. Dann bleiben Sie da drin. Ja, egal. Will ich hier noch eine? Hallo? Ach, der hatte ich schon. Okay. Kann ich hier hoch?
Aber nur ein Holzklotz, wo man nicht rein kann, oder wie? Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, diese Konstruktion. Da hoch kommen wir von nicht, ne? Ja, dann, muss ich überdrücken oder macht automatisch? Ich hab Angst. Macht automatisch, okay. Hallo, jemand hier? Was haben wir das hier für Gebäude gebaut? Für Ratten? Mit doch gar nicht. Was ist das hier? Ah, mal eben hier das Tab machen. Tab, R drücken. Tab loslassen. Okay. Das wollte das vertrinken, okay. Ja, aber bringt mir das jetzt? Jetzt bin ich eh schon einmal dreimal drauf gegangen. Brauchen wir einen Kessel? Hier haben wir einen. Sollen wir den nicht mitnehmen? Hier sind so viele gute Sachen. Alle frieren wir zu Hause und wir nehmen nichts mit. Hallo, guten Tag. Darf mal kurz. Bitte schneller. Hallo, hier ist ein Mais. Hallo, warum kann ich das nicht mitnehmen? Was für eine Verschwendung hier. Also nachhaltig ist dieses Spiel auf jeden Fall schon mal nicht. So steht fest. Nachhaltigkeit gibt es im Wilden Westen nicht. Haben zwar kein Essen, nichts, aber lassen alles hier stehen. Nee, das geht doch nicht. So, meine Damen und Herren, habe ich jetzt alle. Nein, noch nicht. Nein, bleibt hier. Stopp. Hallo, ich bin noch nicht so weit. Nein, nicht hier. Aus. Ja, ja. Ihr könnt mal voran, ich komme nach. Kein Stress. Besuche das Gebäude. Hallo, hab ich da. Hä? Ich muss nochmal machen. Okay, dann. Aber wir ganz halt machen, ich suche doch alles. Von den Ofen, soll wir den mitnehmen? Der packt bestimmt in den Rucksack rein. Oh, hier gibt's was. Ja, dann mal eine Zigarette. Bin ich gut? Here. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Ach nee, jetzt kommen aber nicht hier, was die gesagt haben vorhin, Zug und so, oder? Ihr macht das nicht. Think so, boss? Macht doch keine Züge kaputt Found this on gewesen. one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Hallo, ey, hallo. Habe ich gesagt, ich bin fertig? Na gut, dann wenn ihr sagt, ich hab das gesagt, dann ist okay. Ja, ja, ich folge. Ich will nicht so schnell rein. Reite langsamer. SDRG. So. Schön gemütlich. Oder jetzt mal das Schiff, dann müssen wir theoretisch eine folgen, oder? Also nicht theoretisch, dachte ich dann. Ja, genau. Nein, bleib stehen. Gottes Willen. Gerade, boah. Hallo. Nein, hallo, nicht tun. Hallo. Was ist mit dem Pferd los? Also irgendwie, darf ich nicht für die raus reiten. So. Nein, nicht stehen bleiben. Stehen bleiben ist nie eine gute Idee.
Da muss man mit der Maus legen halt. Aber da habe ich von dem Borderlands nicht gefunden. Hallo, reite doch nicht so schnell. Kannst du nicht einfach normal reiten? Nein, nicht schneller reiten. Langsamer reiten. Das ist zu viel. Naja. Ob das dauert noch, bis ich das raus hab. Ey, schreit der will zu schnell. Einfach gemütlich hinterher reiten. Da würde ich sagen. So bleibt er aber stehen, aber wenn ich bei W auf W bleibe, gibt er Gas. Also. Ich bin verwirrt. Und eigentlich ist Double Shift, eigentlich folgen. Aber fahre ich nur den vordersten folgen, nicht den hintersten wahrscheinlich. Weil es ist nicht geplant, dass ich hinten reite. Also. Ja, das sieht doch schon mal echt gut aus. Schön in einer Reihe. Ey, ich komme ja schon. Sorry, ich langsam heute. Ja, aber Achtung mit dem Hinterteil da. Hallo, lass mich leben, hallo, Gottes Willen. Mein Pferd gerne hier. Oh ne, mit den. Oh Gottes Willen. Ey, jetzt muss Gas geben, Junge. Jetzt ist hier. Wo ist er denn? Warum macht er das alleine? Will ich den dahinter verstehen? So. Warum muss ich jetzt alleine hinterher reiten? Doch nicht. Also, ist er mit Pferd unterwegs gewesen? Ich nehme erstmal die Sachen ab, ne? Wir werden verhaftet, alles kann gegen die verwendet werden, ich hab doch keine Ahnung. Please, you don't need to do this. Also mal fett beruhigen, so. Alles wird gut. Gut. Sorry, tut mir leid, ich wollte nicht schauen. Da liegt man um zum Hut. Sorry. What's your name, Ja. boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please.
Ja, das entscheidet nicht ich, sondern hier unser Chef vom Ganzen. Platz und Co. You better shut your mouth, you little shit, or I will shut it for you. Der war jetzt echt ein bisschen... Aber der wird rüber, damit der wird rüber auch dann reitet. Just let me go, please. Have a heart, mister. Oh, I think I'm gonna puke. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. Okay? Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. That's Ja, 2 bones right there. versteht. Aber was für ein Einstieg ins Spiel. Man denkt ja immer nicht, dass Wilden Westen und hier um die so Schnee und so. Aber mit hier einen besseren belehrt anscheinend. Damals gab es noch Schnee anscheinend. So. Achtung, Wasser. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. So. Don't hurt me, please. Ja, alles gut. Don't worry. They're real nice. Hallo, Deutsche Post. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed 'em as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay.
So, einen Moment, kurz gucken, wer der da geschrieben hat. So, kurz, so, ja. Gut. Aber ja, verbringe ruhig die Pfoten, gar kein Problem. Nett schon wieder. So. Mal kurz gucken. Okay. Gut, dann Karte gucken wir am M, ne? Ja. So, Spieler sind wir. Heißt, wir haben noch den, wie nochmal, Peter Pearson oder wie das da heißt. Guck mal die Aufgabe mal an, was wir da machen müssen, keine Ahnung. Mit zu Hause? Hallo. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. And if needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Oh Gott, da müssen wir noch jagen gehen. Oh Gott, das will, da kann ja nicht schief gehen. Mit Pfeil und, nein, bitte nicht mit Pfeil und Bogen. Gott, das will. Nein, danke. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Ja, ist doch gut für die Tiere. Dann fangen wir ins kleine. Let's head out. 22 Pfeile, das reicht doch niemals. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a Ich bow hab doch right now. gedrückt. Sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine.
So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't an O'Driscoll? Oh, genug halten, There's okay. meat up here for sure. Aber da ist Pearson genug, doesn't know okay. what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put Ach, on da you. kommt ein Baum. I wish I could have done more. I Oh, didn't guck mean mal, it was er like für eine that, Spur macht. just a lot to Er think ist back so on. I still don't really noch know nicht so what eine happened Spur, on oder? that boat. Er ist so eine große Me Spur. neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Oh, diese Aussicht. Oh. There's some patches of grass here. This is good. Let's look down this way. Yeah. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Easy. Hey, stop here a second. I see something. Ich will nicht. There's deer been here. Recently. How can you tell? Looking or not. We'll track them on foot. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. Hätte das nicht vorher sagen können. Aber es ist halt cool gemacht, dass dann über die Waffen, die wirklich da sind, auch am Pferd sieht. Und nicht nur, dass so ein Fake-Ding ist, sondern man sieht sie wirklich. Keep down. Move quietly and slowly. Weiß ja nicht, wo ich hinschießen soll, aber okay. You see the tracks? Ich I bin nicht think geschafft. so. Maybe not. Focus. Ja. Du kannst Adlerauge benutzen, wie mache ich das? Achso, wieder mit dem Ding, okay. Pferde folgen. It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. Oh, das ist so unfair. Hab ich doch schon. So, das geht an der Zeit weg, okay. Ich sehe es immer noch nicht.
What are you waiting for? Ich weiß nicht, wo ich war, dass ich irgendwas sehe. Ich sehe gar keine Spur mehr, nur mal davon abgesehen. Also haben sie auch viel besser gemacht als beispielsweise bei Airwood. Da kann man ja von dieser Stelle nicht weg. Wenn man sich einmal geduckt hat, kann man von den Stellen nicht weg. Die kann einmal weglaufen und fertig. Das war ja bei Airwood schon mal ein Horror. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und jetzt? Da fallen die Sätze von irgendwo ein Tierchen und das sehe ich noch nicht. Ich sehe auch keine Spur mehr. Kann ja eigentlich dann nur durch Wasser gegangen sein, oder? Habe ich auch keine Spur. Ähm. Ja. Ich habe das Gefühl, das funktioniert super. Try to stay low. Ja, aber selbst wieder sich hin oder was? Für ein Typ. Aber hier waren wir. Aber der kann ja nur rübergegangen sein, da wenn hier die Spur weg ist. Da will ich nicht in der Luft auflösen. Was bedeutet der Pfeil in Richtung Norden da? Aber es hat gar keinen Pfeil. Naja, und wenn er nicht gestorben bin, dann kriegen wir noch heute hier durch die Gegend.
follow Ich the hab... tracks. Ja, welche Pferde denn? Ja, sag mal, wo die Pferde ist, du Depp. Wenn du so gut kannst. Da gibt's doch keine Pferde mehr. Ja, wieder zurück, will doch egal. Aber Richtung Norden ist doch ein Pfeil, eindeutig. Aber okay. Wenn dem nicht so ist, dann ist das nicht so. Dann laufen wir hier weiter. L3, was? L3 plus R, was ist ein L3? Ja, ich müsste nicht wissen, was du meinst. Du meinst das hier, Pferdefolgen oder was? Ah, jetzt hat er wieder eine Pferde. Ich weiß nicht mehr öffnen. Ich mache mit Tastatur, von daher keine Ahnung. Ist, Mausrad drucken ist das an Tastatur an der Maus. Ich habe die Spur gerade nicht gesehen. Ja, ach, da ist er doch. There they are. Are you ready with that bow? Nein, bin ich Aim nicht. for their head or neck. We want a good, clean kill. Get good tension on the string before releasing. Just don't overdo it. Good shot. Now let's try for another. Wo ist denn noch einer? Mit Controller kriege ich das glaube ich nicht hin. Aber das ist zu kompliziert. 5 Tasten, aber was mit dem Schießen ist so kompliziert. Ich also in einer Stelle das nur gesehen habe vorhin. Oh, ne. Und, hier gibt's keine Pferde. Oh, ne, schon da. Ja. Aber warte mal kurz, ob da sowas schreibt, dann muss ich gleich wieder. Nein. Und auch nicht mehr, so weiter geht's im Konzept hier. Meine Güte. Also manchmal ist es aber auch, Ja gut, ich hab's halt nicht bestrieben, den halt nicht der Spiel, aber trotzdem. Danke für den Pfeil. Kann ich mit dem jetzt irgendwas machen? Oder ein Messer, oder? Ja, kann ich nicht, okay. Dann nicht, tut mir leid. Hier ist aber keine Pferde. Hier ist nichts. Da ist eins. You just wounded it. Better go put it out of its misery. Ja, toll. Da war zu weit weg. Hätte klappen können.
Da war irgendwas rot, aber da war gar kein Schussfeld drauf. Aber ich bin tot. Oh Gott. Das war jetzt total schlau, glaube ich. Gott. Okay, das ist gefährlich in der EU. Boah, stimmt doch nicht so. Das ist natürlich jetzt durchgelaufen. Eigentlich müsste doch hier aber eine Spur sein, weil das ist so lang gerannt oder ist das hier hoch? Hä? Da. Boah, ich bin ja nur verletzt. Nee. Mhm. Well, it's dead now. Okay, that'll do it. I think that's all we can carry. The horses won't be able to carry any more. Need the others. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. Gesamtfortschritt 50%, wovon Gesamtfortschritt. Getötet 3. Aufgeführt 2, okay. Also liegt der andere jetzt irgendwo rum hier schön. Okay. Ui. Hätte 1 von 12, ja, okay. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Wo ist er denn? Ich höre 12 Schritte, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da kommen wir. Hallihallo. Hallo da. That's yours, boy. Nicht wieder schlagen, sondern E drücken, diesmal nicht F. Dann tauchen wir da drauf.
Aber ganz wissen mit dem Reiten immer noch nicht. Man kann W drücken, aber dann gibt er die ganze Zeit Gas. Das will ich auch nicht. Wenn man Shift drückt, gibt er Gas, aber man muss halt festhalten die ganze Zeit. Man kann auch um den Baum rumlaufen. Scheint schon echt crazy zu sein und so, aber hallo. Dann. Ja, machen wir das. Immer schön, wenn Steam-Nachrichten kriegt, die angezeigt werden. Da vorne ist er, hallo. Ready to head back when you are. Come on then. Let's head back. Whoa! Jetzt sollte doch Shift sein, das... Hallo. Shift sollte sein, dass ich hinterher rein kann. Hallo, meine... Ey, die konnte aber auch nicht entscheiden, wie er sich bewegen soll, oder? Also das ist ein bisschen sehr merkwürdig programmiert alles. Eben war Shift, dass er dem einfach folgt, permanent. Jetzt ist Shift Gas geben. Ich verstehe es nicht. Soon. People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some. Vorhin war Folgen zweimal Shift drücken. Jetzt ist es nur noch einmal Shift drücken und ich bin verwirrt. Also die Erklärung ist irgendwie... We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Whoa. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. 1 more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. Watch out. Bear up ahead. Wo? Let's see if we can find another way around. Ja, gut, könnte einer sein, ja. Da bewegt sich der Stein gerade auf einmal. Storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Hey, ich bin doch gerade dran vorbeireiten. Da ist doch genau drauf zu, dass er weiter gewandert. Cut up here, off the trail. Okay. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that. Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life.
I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch... You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. Warum? Ich finde den ordentlich. Ich will ihn behalten, hallo. Take Taina the other Gib ihn wieder ab. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Ach so, der sein Pferd oder was? I tried to ride the Count once. Der dürfte auch nicht. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Oh! I'm gonna hitch tie him over here. Ja, mach das. Some food back, boys! Stopp. Gehen. Langsam. Hitch next to mine. You don't want him running off. Come on, let's get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Hallo. Da sind wir wieder. Just drop it down in here. Wo soll ich den hinlegen? Aber hier oder was? Bring Okay. it over then. Ja, kein Problem. What a Bitte schön. surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town, if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it.
Been a tough few days. Wenige Tage später. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. the boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Ja, bevor wir das machen, gehe ich Robert kriegen wir schon. Wenn wir das nicht noch machen. Guter Escape. Ich gehe immer trinken. Dann geht's gleich weiter.
So. Dazu machen. Das gucken. Da. Das läuft alles, ja. Und dann, auf zum Zug. Ich bin ja auch mal so gespannt auf den Multiplayer, was man da so alles tun kann, aber. Das funktioniert nicht mit dem Doppelding. Also. Ja, jetzt Doppelschiff drücken, aber. Nur ganz, Und dann bleibt er einfach stehen. Warum auch immer, keine Ahnung. Sehr merkwürdig. SDRG ist ja langsamer, linke SDRG. Und Doppelschiff will eigentlich Gruppe folgen sein. Aber macht er ja nur ein paar Sekunden, wie ihr gesehen habt, dann bleibt er einfach stehen. Also, das ist, naja. Aber wenn ich in den Multiplayer mal reingucke, ich glaube, das vergehen ein paar Wochen, weil wir die ganzen Funktionen nicht kennenlernen. Weil ich glaube nicht, dass es im Multiplayer eine Funktion geben wird, wo man lernt, was man jetzt tun kann und so. Da gibt es wahrscheinlich kein Tutorial mehr und da habe ich eh keine Ahnung, was ich dann machen soll. Vielleicht machen wir mal schön die Story hier. Snow, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast. Now it's thawing, before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. So, weiter geht's. This is what I call a crew. Micah Bell. Es scheint auch mittlerweile Richtung Frühling zu gehen. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question? Mal gucken, ob Chef noch wach wird heute oder noch machen möchte irgendwann. Keine Ahnung. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash them. Now everyone, shut up and get your mind on the job at hand. Come on. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Oh. Ja. Ja, sorry, ich brauche wieder ein bisschen länger, tut mir leid. So, jetzt. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Schauen, ob Bill war ein Tab. Ich weiß nicht, wo ich hier die Dinge drin hatte. Fernglas, keine Ahnung. Da ist der Sattel.
Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich ja das, ja, das erzielen. Okay. What are you waiting for? Ja, warte, ich muss gucken, wo ich hier ferne. Oh, tut mir leid. This is a good spot. Yeah, I must remember to thank Colm O'Driscoll for planning it out. Ich hab kein Fernglas. Keine Ahnung. Egal. So well for us. And for providing all the explosives. Real generous of the feller. Well, go on then. Aber das ist ja hier dieser Modus. Da hat er nichts mit dem Fernglas zu tun, oder? Was soll ich jetzt machen? Ist ja immer noch rausholen von dir, oder? Bill, When does it do? half an hour at most, if it's on time. Is there a problem, Arthur? Ja, ich weiß nicht, wie ich mein Fernglas raushole. Tut mir leid. Warten Sie, einen Moment, ich muss mal kurz in meinem Registerbuch nachgucken. So, die Steuerung steht hier irgendwo drin. Tastatur. Mausempfindlichkeit, Antipphilfe. Zielmodus. Also als eine Maus. Wo steht Tastatur ein? Ähm. Keine Ahnung. Ja. Okay. B ist das hier. B ist ja nur mein Inventar, richtig? J war Tagebuch. Das tut mir jetzt auch nicht viel weiter. Cool, Pferd beruhigen, wenn ich drauf sitze. C jetzt nach hinten gucken, okay. V ist Dings. Den 9 ist 7 ist Lasso. P ist Pause. Kannst du aber die Aufgabe wiederholen, bitte? Kann ich auch irgendwo nachgucken, glaube ich. R Gegenstände. Ach da. Ich hab gefunden. Ich habe gar nicht, wonach ich gucken soll, aber okay. Irgendwo hier links muss er ja sein, oder? Oh, ein Blatt. Ja, und jetzt auf jeden Fall sein Pferd. Ah, wo ist er? Soll ich jetzt hinrein? Ich kann das aber hin. Was weiß ich, dachte mir, es kommt doch. Tschö.
hier ist How er. you getting on? Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. No, okay. Kein Problem. Okay, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. No, okay. Okay, boy. Let's go. Have to say, I'm rather looking forward to this. Just be ready to move quick, and remember the plan. All of you, no mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Ach so. Okay, verstehe. Auf geht's. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Nö, aber okay. Here we go. Shit! No! What? God! Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that moron? You said it was fine. My fault. Come on! You're pathetic. You know that? Sorry. Tut mir leid. Pull me up! Oh shit! I've got you. Now stop yelling. Arthur, help me! Oh shit, shit! Yeah, you're okay. Now, let's go slow this thing down. Where's Javier? He fell. The others will get him. Let's go! Come on, we need to stop this train. There's another guard up the way. You want me to take him? Oh, shit! You got company! He's screwed up! One of you shoot those bastards! Do not get on this train! You alright? Yeah, I'm good. Well, I hooked up the wire, but we won't. You don't rock. Gott, das klingt halber da. How you doing there? I'm okay. If we don't stop this train soon, the other boys will never catch us. I know. Just stay calm. Aua. I ain't got a clear shot.
Ja, da war von der Zugführer, okay. Ich dachte, wir sind vorne auf der Lok. So many boys up here for this. Get over here. Awesome. You two all right? Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Okay. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Cornwall. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't 5, opening this door. 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Will die abbauen, oder? Ich will so noch andere drin. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Not like the fuse. Unless you got a death wish, I'd step back, fellers. Alter, ja. Alright, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Ich bin auch ein Hallo. Dir falsch. Hallo. In Ruhe. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the Ja, work. ja, cool. Good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. No, this looks like something. Let's see if we can get this open. Paar Wertpapiere. I Anleihen. think I got him. Nice. Well, thank God. Come on. Hallo. Also, da ist nichts. Deswegen. Let's hurry this along now. Just waiting on you, Arthur. Ja, meine Güte.
Nein. Etwa lesen. Also eher lesen, diesem. Es ist aber auch, sehr geehrter Herr Cornwall, wir warten immer noch auf die Zahl von $2000 für die erste Phase der Bohrfelderkundung im Wapiti Indianer Reservat im Ambarino. Wir vereinbarten diese Summe zum Vertrag zwischen den Cornwall Kosin und Teerwerken und der Leland Öl Entwicklungsgesellschaft vom 9. November 1898. Nach Erhalt vereinbarten Summe werden wir unverzüglich die drei Phasen übergehen und Ihnen innerhalb eines Monats einen detaillierten Bericht mit einem Erkenntnis vorlegen. Mit verbindlichen Grüßen, Jensen, Rechnungsabteilung Leland Öl Entwicklungsgeschäft. Okay. Wissen wir Bescheid? Warum weglegen? Ich will den mitnehmen, eigentlich. Würde schon sagen. Lass ihn nicht hier liegen, damit der nächste sich das dann mit den Nagel reißt oder was. Nichts da. Soll wir eher lesen, ja. Sehr geehrte Levitius, danke für Ihr Telegramm und Ihr Interesse an der Jensen Bergbaugesellschaft. Allerdings entnehmen alle Berichte, die Sie über die schlechte Führung oder finanzielle Schwierigkeiten der Mine erhalten haben, jeglicher Grundlage, und ich würde mich darauf drängen, dass Sie Ihren Quellen hinterfragen. Das Kohlegeschäft unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der Ölindustrie. Ich bin daher nach wie vor offen für ein geschäftliches Treffen, wann immer es Ihnen zeitlich passt, und so, dass wir unsere unterschiedlichen Branchenkenntnisse miteinander teilen können. Es wäre auch ein Vergnügen, Sie hier in Annesburg zu begrüßen und Ihnen persönlich die Mine und die angeschlossenen Werke zu zeigen. Ich freue mich bereits jetzt auf Ihre Antwort. Mit ergebenen Grüßen, Archibald Jameson. Okay. Ja, wissen wir Bescheid. Nehmen wir mit. Was liegt da noch? Ein Stift? Wollen wir den mitnehmen? Ne, aber jetzt eine Schublade. Nehmen wir natürlich mit, was auch immer das da ist. Amerikanische Sehenswürdigkeiten. Premium-Zigaretten, okay. Aber nehmen wir ein bisschen Geld mit. $25. Dann machen wir die Schublade wieder zu, weil nicht das hier. Das noch jemand klaut. Geht ja nicht. So. Den hatten wir schon offen, oder? Nein, ich will nicht raus. Hallo, da war ein Schrank. Oh. Na, egal. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Ja, Bearer die bonds. $25 Bar. I think Ja, we finde could ich gut. probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's Okay. ride. Ja, dann. Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three of you. So behave. Come on. Move. We won't tell a soul, I swear. Ja, dann geh rein. Sonst Feierabend. Said quick. Richtig. Auto, jo. Stufe 4. Wenn wir hier sind. Wurde er geschossen oder was? Also das geht's denn gut, oder wie? Ja, der sieht doch mal aus, aber Geld hätte. Hallo.
Dankeschön. Sag ich doch. 41 Cent. Nee, ich will ihn nicht aufnehmen. Ich will liegen bleiben. Oh, Junge. Ja, geöffnete Dosen nehmen wir besser nicht mit. Da muss ich mit einschleppen. Wo da? Irgendwo. Ach, hier. Guck, die anderen eigentlich auch blühen? Magen bitte. Nein, ich will ihn nicht aufnehmen. Ich will liegen bleiben, dankeschön. Starker Magen bitte. Mein Gott, haben die ihn ja gemacht, ey. Wollen wir den Brief da mitnehmen? If I hear so much as a footstep from this car, you'll end up like all your friends out here. Hallo, ich gucke noch mal kurz, ob ich jemand mitnehmen kann. Ja, lass mich durch und da vorne. Da eben. Aber ich kann nicht mehr mitnehmen können. Gut, dann gehen wir mal nach vorne. Und mal zur Lok und ja. Oh. Liegt nur einer. Hallo? Ja, ich komme gleich zu dir. Kein Problem. Stufe und ich wieder kurz gucken, wer da geschrieben hat. Aber erstmal mal das hier. Gruppenbewegung wechseln. Oh, for Lord's sake! Put that book away and go help! Oh, Mary Beth. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch.
Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Get us out the stream. Gotta keep us moving, but calm. Ah, shit! Okay, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. Ja, Let's get it kaputt, ne? fixed. You need help? I reckon we can handle it. Okay. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Pick the wheel up. Nearly there. There. Sehr schön. So machen wir das. See? You ain't so useless after. Not quite. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Na gut, weiter Not geht's, too ne? far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. This is too slow. So, yes, the Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Hurry it up, we've got work to do. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. Why are we going so slow? And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly, unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Oh, guck mal, wie viel Essen da Never rumläuft. forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story.
still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. The Driscolls? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Go on, why are we so far behind? Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Easy. Whoa. Ja, ich würde gerne aufstehen, kann aber hiervon nicht aufstehen, von dem Häppchen. Nein, das ist jetzt ein Verkehr, um den Kern wieder aufzufüllen, okay. Ah, das sind diese Kerne-Dinger, die wir eben schon gefuttert haben ohne Ende. Okay. Ja, ich kann aber hier gar nicht aufstehen von dem Pferd. Egal, fand weiter. Kann man immer noch pflücken. Hier irgendwelche Pflanzen. So, kommen noch an.
Also total ruckelt es irgendwie merkwürdig. Also. Warum auch immer. Ah, finde ich auch gut, dass also eher so ein ruhiges Spiel mit teilweise hin und wieder mal ein bisschen. Head in there, follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. Bisschen Fahrt hier oder was? Warum soll ich denn hier schon anhalten? Hey? Ich bin doch noch gar nicht da. Ja, teilweise würde mal nach der Grafik gucken, also. Here we are, gentlemen. Home sweet home. Juhu, wir sind angekommen. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Got off the mountain, rode east into some
Pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, despite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Gut. Einen Moment. Mission abgeschlossen, auswärts. Muss ich eigentlich irgendwie speichern oder macht das automatisch immer, wenn ich immer beende, oder? Aber ich konnte ja vorhin den Cloud-Speicher auswählen, also noch nicht mal an. My dear boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks. Nothing. Yeah. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Okay. Morning, Mr. Morgan. Morgen. Glad to be off that mountain, Mr. Pearson? Yes, indeed. Lots to do now. Tiere müssen wir dem jetzt aber jagen gehen anscheinend, okay. Don't kill that O'Driscoll boy just yet. We need to get something out of him first. Yep. Warum kann ich ihn nicht grüßen? Das ist nie falsch. Das ist jetzt zum Herstellen an, ne? Oder? Ja, mit ihm haben wir gerade erst. So, was macht er hier? Ach, er liest ein Buch, ne? You were right about this place. It's a good spot. You'll do for now. For sure. Okay, hier müssen wir, jetzt haben wir Geld an. Wenn es denn sein muss. So, kann ich mal gucken. Wo bleiben wir denn? Was ist denn, was ich mit habe und was ich spende, hä? That's my boy.
Kapitel 2. Ein Gedanke über New York. Was bleibt einem Mann letztendlich außer seinen Gedanken? Weiterhin möchte ich behaupten, wofür soll ein Mann einstehen, wenn nicht für seine Gedanken? Für seine Taten vielleicht? Ich weiß herzlich wenig über Taten. Löwen, Esel, Hyänen, sie alle vollbringen Taten. Ist es also das, was wir sind? Nein. Wir sind mehr und gleichzeitig weniger als diese Tiere. Wir sind Gedanken. Wir sind Taten und die Spiegelung unserer Taten. Dennoch sind wir nicht nur Reflexionen. Wir sind keine Spiegel. Das ist die Domäne der Geister, der Götter. Wir sind Taten sowie Gedanken über Taten, weder das eine noch das andere. Wir sind weder frei von Tat noch von Gedanken. Unsere Menschlichkeit kann nur verstehen, wer sowohl das Tier als auch den Gott in uns annimmt. Alle Menschen müssen wir beide nähren. Und dennoch ist es Amerika, ein Land der Taten, ein Ort, der auf Ideen fixiert ist und nicht auf diese erlösende Kraft der Gedanken, sondern auf die Zerschlagung des Intellekts. Es ist ein Ort, an dem Menschheit versucht hat, eine Hälfte ihres Daseins zu verleugnen und beim Streben nach Freiheit versucht hat, sich zu teilen, so wie ein Mönch die Freude des Fleisches aufgibt, so wie der Amerikaner angehalten, die Freude des Geistes aufzugeben. Seine Begierde führen ihn in eine Schweinegatter, in dem er auf seine eigene Schlachtung wartet. Von dem Hintergrund habe ich beschlossen, dass meine Studien am besten durchgeführt werden können, indem ich dieses Land bereise und sehe, wie wir als Amerikaner am besten sowohl den Gott als auch das Tier in uns erwecken können. Ich begab mich in das Inferno, das große Inferno der Menschheit, die feurige und schöne Hölle, die man Manhattan nennt, okay? Eine Welt, die von Menschen gebaut wurde, um ihre Mitmenschen zu foltern. Ein Ort, welcher über jeden berechtigten Zweifel hinweg eines zeigt. Wenn der Mensch auf sich allein gestellt ist, wenn er Gott vollkommen von seiner Schöpfung trennt, wird er nicht von allen Himmeln, sondern in der Hölle verbringen. Das vergoldete Inferno, die Marmorone Vorhölle. Dieser aufgewühlte amerikanische Meer der Begierde, jener Ort, in dem wir den Menschen so sehen, wie er wirklich ist, und voller Furcht aufzuweichen. Er ist Zerstörer von uns allen, von der Natur, natürlich, von seinen Brüdern, scheinbar zum Spaß und schließlich um sich selbst. Menschen sind besessen von Gier, von Begierde und von Erwerb. Nicht von Erfahrung oder Freuden, sondern der Fähigkeit, sie zu erwerben. Die Menschen sind besessen von Wohlstand. Der Mensch wird reduziert auf die Begierde nach Begierden. Wollen ist alles, was zählt. Nicht lieben, nicht existieren, nicht haben, sondern wollen. Wir modern für die Begierde Selbstmorden aus Vergnügen wäre zu bevorzugen. Das ist die große Krankheit, die ewige Krankheit des Landes. Es ist der entfesselte Mensch. Der Mensch wurde entfesselt und wurde zu etwas, das er nicht versteht. Denn in seinem Innern ist er nichts, also ist alles, was in ihm bewegt, was er versteht, das Äußerliche, das Große, aufgewühlte Meer Begierde, das ist keine Freude und keine Freiheit. Es ist eine Anmutung von Freiheit für Menschen, die nicht die Fähigkeit haben, darüber hinauszugehen. Und warum können sie nicht weitergesehen? Weil ihnen nicht beigebracht wurde, zu sehen. Wenn man sich wünscht, dass der Mensch wirklich frei sei, wenn es tatsächlich das Versprechen dieser Nation ist und nicht das Verkaufsversprechen eines Quacksalbers, dann müssen wir zuerst uns selbst und dann unseren Mitmenschen beibringen, diese Pracht zu sehen. Dieser Ruhm im Tode, ja, natürlich, im Leben, aber auch im Tode. Und ich bin mir bewusst, dass diese Idee abscheulich ist. Ich bin mir bewusst, dass dieses vulgär und geschmacklos ist,
Auch, dass sie pervers ist. Aber sie ist auch die Wahrheit. Während ich durch die Männer reiste von den Einwanderern... Hallo. Ja, ist ja gut. Hallo. Mein Gott, konnte man leider da hinten sein. Während ich durch die Manhattan reisten, von den Einwandersturms der Lower East Side zu den marmorverkleideten Villen am Central Park, lernte ich eine hässliche Wahrheit schätzen. Ein System, das Arbeit und Erniedrigung zulässt, wie ich sie gesehen hatte, ist falsch. Und der Einfluss, den diese Erniedrigung auf die Menschen hat, ist tiefgehend, weitaus schlimmer. Aber das ist der Einfluss des Wohlstandes auf die, die ihn besitzen und die von ihm besessen sind. Sich von der Menschheit zu entfernen und als Gefangener in einem normalen Käfig zu leben, von der Menschheit auf diese Weise isoliert zu sein, ist zutiefst anti-amerikanisch. Das ist die ganze Idee unserer Nation ad absurdum führt. Und zwar noch schlimmer als unser Umgang mit dem Neger als solchen. Manhattan verdirbt gleichsam die Armen und entmenschlicht die Reichen. Sein Zweck ist die Unglücklichkeit, das Nähren und Hegen des Leides. Und das, was man uns mitteilt, soll der Höhepunkt unserer amerikanischen Gesellschaft sein. Unsinn. Das ist Unsinn. Amerikanischer Unsinn. Ja, aber dennoch sind es unsinnige Täuschungen. Das wahre Amerika kann nicht in seinen Begierden, sondern nur in der Reinheit seiner Landschaft gefunden werden. Ja, dann wisst ihr Bescheid, ne? Hey, Arthur. All good, Arthur? Yeah. All quiet, Jose? Thankfully, yes. Good. Did you and Micah see anything when you rode ahead? Nothing we need to worry about. Okay, good. But we don't know for how Ja, dann eben long, nicht. so you best leave me to it. Ja, dann lass doch nicht weiter stören. Bedeutet. Ach ja. Wo ist das hier? Was ist das hier? So. Ah, ich kann mich doch irgendwo umziehen. Wo ist denn nun mein Zelt? Ist meins? Ne. Ach ne, er hat sich schon umgezogen. Er hat sich schon die dünne Jacke an, oder? Ja. Weil es ja vorhin ist, ihm jetzt zu warm. So, ein Momentchen. Okay, das läuft auf jeden Fall dann noch. Das ist schön. Is that food gonna be ready soon? Gut, die Frage, machen wir noch irgendwas, oder? Was haben wir denn hier noch alles? Mal drauf und gucken. Ah, jetzt antwortet irgendwer. Nein, das will ich nicht.
So, dann gucken wir doch hier nochmal. Kannst du doch irgendwie den Wegpunkt setzen, oder? Und die anderen auch kommen dann irgendwo weiter weg, oder? Da unten ist einer. Und hier bei uns ist auch noch einer. Also, okay, macht der. In welche Richtung? Ja. Hallo, hallo. Sorry. Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Oh, eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? Take us too? Well, what you got Nee, planned? danke. Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. I can't Got to believe do. we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are gonna love it. Okay then. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Dann mal los. Yep. Easy, easy. Ladies, sing us a song. I got a girl in Berryville. Can't be screwed 'cause she's too damn ill. So I don't go down there no more. There's a blue horse lays outside her door. I had a girl in Valentine. Likes to drink that fancy wine. Blue and her hat was 2 feet tall. Cracking her pants, paid for it all. I had a girl in Berryville. Kann man die jetzt nicht mitnehmen, oder was? 'Cause she won't stay still. She kicks and squeals and farts and hollers. Also. Won't take less than $7. Achtung. Ja, sehr lustig. Cool. Go right here. It's quicker. Okay.
Is one of you gonna get that fella's horse? Oh, I got lumbago. It's very serious. All right, I'll see what's going on. Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. Ja. War schon fast klar. Hello. Easy there. Whoa. That's a good girl. Der Pferdeflüsterer. Junge. Nee, das will ich nicht. Weil die schnell die Züge gefahren, aber. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. Jo, schönen Tag noch. Come on, let's go. To Valentine! You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. And you haven't, you repulsive old lizard. Well, lizards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you did. Ah, da kommt ein Loch. Oh. Yep. Whoa! Smell those sheep. Or is that Uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people. Finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Okay. Take a good look around, ladies. See what we got here. Go left here, down the main street. There's always on the right. Sure, you can pick up some bounties there, Arthur. Mit. Was machen da vorne? Eis und fertig. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. Okay.
wrong with you? Not the show for harvest. Probably starved come with. Leave me alone, God damn it! All right. Here we are, just like I said. The cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. So that's how you see yourself, is it? A Nee, maniac? den müssen wir doch nicht gleich schlagen, hallo. In mit my dem- youth, I used to be known as the So one-shot viel doch schon. kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Shut Okay. up. This is the place now. Come on. Television. So, what do you need? Hell, a drop of whiskey for a start. You know, something to pass the Vamos time a while buscar we're algo, waiting on algo. the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Let me know Was if you have any coffee? questions, fellers. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Keine Ahnung. Fangen wir vorne an. Dosenmais. Bohnen, Bohnen. Ne, ich glaube nicht, dass das hier... You not getting anything, Arthur? I don't know. Maybe. Apfel, Mais, Pfirsich. Ja. Abgehangenes Wildschwein. Ah, da, gemahlener Kaffee. So, you're actually buying for once? Are you feeling all right? See this? Young folk got no respect for their elders no more. Yeah, well, I got no money on me. Okay, wait for me outside when you're done. Okay, sehe ich im Geschäft um, okay. Kann ich was mitnehmen? Well, look at this. A jaw harp. What is this list of yours? I got a lot to replenish after that god-awful time in the mountains. All done. Thank you kindly. Ah, this should do the trick. Yep, that's fine whiskey. Was? That should Was ist denn do das? it. Let's go wait for them outside. Haferplätzchen. Füllen die Kerne um Gesundheit und Ausdauer ein wenig, oder? Alter, okay. Ja, nehmen wir mit, oder? Wird immer gebrauchen. Taschenuhr. Ja, brauche ich nicht. Waffenöl. Weiß auch nicht unbedingt. Was ist das? Pflanzenfresserpulver, okay. Premium zu senden, brauche ich auch nicht. Gemahlener Kaffee haben wir gerade schon gekauft. Ja, darf ich nochmal hier den Katalog gucken? Dankeschön. Pferdefliegen haben wir denn da alles? Die müssen wir Gaul noch ein bisschen durchhalten. Was ist das?
Er weckt ein schwer verletztes Pferd wieder zum Leben und stellt also von seiner Gesundheit wieder her. Ja, machen wir mal. Nehmen mal 2 Stück von mit. Ja gut, das brauchen wir nicht. Dankeschön, schönen Tag noch. Oh, here's to your good health, sir. And to being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. There's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. You thought I would... You, Tilly? Huh? You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! I've been looking too long. I got you now. Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly? Nixon. You want to find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go right wait with now. Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Uncle! Look after Hello. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Ja, komm hier rein. Komm ich hier rein? Can I help you, sir? Guten Tag. Ja, können Sie. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? A friend of hers. They paid for the room up front, so I didn't ask any questions. No, they're upstairs, room 2B. Sir? Ja, kein Stress. Mal gucken, ob wir irgendwie noch ein bisschen Geld übrig haben oder so. Kein Stress daher. Alles gut. No trouble now, please. Ja. Ich guck mal. Kommt das her? Aber den kann ich gar nicht. Friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here. I paid for nothing. Think you two could stand me? In dem Fall ich möchte nicht wissen, wo er jetzt das her hat, aber okay.
What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just Ah ja, me and unpraktisch für das darauf vermutlich auch, okay. Stupid bastard was boasting about the bank. The bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Ja, lass uns trotzdem gehen. Okay. Nicht so gut, wenn er hier drauf rumliegt. I will. Habe ich das Gefühl. Everything's okay up there? Ja, alles gut. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks Oh back? Gott, Me? entfernt. No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen. Oh, ich hätte look, vielleicht nicht das come Ding here for a abziehen minute. I sollen. saw you. Come here. Come on, get! Och nö. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be Oh, careful, no. Arthur. Just a word. Yeah! Give more! Hey, that's my horse! Just borrow. You stay away from me! Get back here right now! This ain't happening! Mister, please! I'm sorry! Wohin? Und I can't get up! Help! Someone! Why are you telling lies about me? No! I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, me too. Now please pull me up. Please. Please. na, was uns weiter. Come on. Wenn es sein muss. You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I killed people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding? Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember Ja, dann. that. I've got a good memory. I haven't. Not one lick. Not 1 cent in this here old mind. Jo, jo. Come on. You have a nice day now, sir.
So, wo kann ich wieder zurückgehen, okay. Aber ich wieder gucken, wo war denn das? Da so. Ne, ran von. Ich geben noch zu da und dann machen wir gleich Feierabend. Aber gehen wir das Chat noch eben ab und gehen dann wieder zum Dorf zurück. Können wir da aber nicht noch starten, die nächste Aufgabe machen. Am I glad to see you? Wer denn was man fährt? Der hier? Here's your horseback, friend. Oh, you really were just borrowing it. Appreciate it. Ja, bitteschön. Nee. Und da kommen wir. So. Beef, pork, venison, all right here, folks. Ja gut, aber anscheinend können wir hier auch was machen. Und dann machen wir dann hier Schluss. Machen wir hier die nächste Aufgabe beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und genau. Dann kommt hier noch und das hier. Das hier. Und das hier und genau. Ich halt nicht Bock heute zu schlafen, ich will nicht. Aber gut. Soll es nicht weiter stören? Ich sag dann, genau, bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.